Rahul Gandhi all the way. He was in America. He flew back. He participated. We have been respecting. We want to keep this country united. So whatever the Chief Minister has spoken, I don't want to comment on it. You better ask him because we have to ask his version. I don't want to comment anything else. So India has to be protected, and I think my party has already taken a stand on it. Sir, ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆದಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆ I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to protect India. What would be your stand, DK sir?